आता आपण हेच बघूयात पुन्हा एका रिव्हिजनच्या फॉर्ममध्ये. इन्सिडेंट लाईट इथे पडलाय आणि मग हे स्ट्राईक होऊन इकडे अर्धा इन्सिडेंट लाईट मधला अर्धा भाग जो आहे तो रिफ्लेक्ट झाला या फॉर्ममध्ये आणि उरलेला जो लाईट आहे, उरलेला फॉर्म, रेस्ट ऑफ द फॉर्म इज रिफ्रॅक्टेड. थोडासा राहिलेला लाईट जो आहे तो रिफ्रॅक्ट झालेला आहे फ्रॉम this is the first medium 1 and this is second medium. या सेकंड मीडियम मध्ये तो शिरलेला आहे आणि ह्या अँगलला आपण R म्हणतो आणि हे जे डॉट लाईन्स जे आहे त्याला आपण नॉर्मल म्हणतो. आता ह्या प्लेन बॉक्समध्ये ह्या प्लेन मधून तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ह्याला म्हणतात. असं हे ह्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस मधून रिफ्रॅक्ट झाला. हे आपल्याला अगोदरच आपण शिकलेलो आहोत, पण तरी पण अजून आता आपण एकदा ह्याला रिवाइज करूयात. हा इन्सिडेंट रे, हा रिफ्लेक्टेड आणि हा रिफ्रॅक्टेड रे. आणि स्नेल्स लॉ काय म्हणतो की अँगल ऑफ इन्सिडेंस कोणता आहे? हा आहे आय. इन्सिडेंट झाला हा एक अँगल आय, अँगल ऑफ इन्सिडेंट. आणि अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन, द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन नाही, रिफ्रॅक्शन म्हणजे हा अँगल रिफ्रॅक्शन आर आणि नॉर्मल हे जे आहे ते एकाच प्लेन मध्ये असतात असं स्नेल्स लॉ म्हणतो. आणि स्नेल्स लॉचा दुसरा सिद्धांत काय आहे? तो म्हणतो की साइन अँगल ऑफ आय, इन्सिडेंट आय म्हणजे अँगल ऑफ आय म्हणजे इन्सिडेंट आय आणि त्याचा रेशो विथ रिफ्रॅक्टेड रे, रिफ्रॅक्शनचा रेशो मीन्स साइन आय आणि साइन आर हे n इक्वल टू 2:1 आहे आणि ह्या n2:1 ला आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असं म्हणतो. आणि अशा प्रकारे या रिफ्रॅक्शनच्या प्रकारे हा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा तो लॉ आहे तो एकदम वेल नोन आहे आणि ह्या R21 ला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असं म्हणतात. आणि ह्या इंडिपेंडेंट आहेत. हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जो आहे तो इंडिपेंडेंट आहे विथ ह्या इन्सिडेंट अँगल. हाऊ द from the previous diagram we will see how the n21 acts. n21 is n of 21 means 1 with respect to 1 medium with respect to 2 or 2 1 means second. From there we will see if n21 is equal to this, then r is less than I, then it is called as a optical denser. Then the refracted ray will travel towards the normal axis. Then after, if n21 is less than 1, then r is greater than I, which is incident angle. Then it goes rarer medium very fast, and then the refracted ray will goes away from the normal. Now we will see what is optical density and mass density. The optical density is the ratio of the speed of the light in two media, and
mass density, which is mass per unit volume. We know we know that. Now it is possible that an optically medium optical medium, which is a denser medium, can be possible to be very less with respect to the rarer medium. Example, turpentine and water is the example that mass density of a optically denser medium is less can be less than the optically rarer medium, but these two these two medium having a same. It is possible that the mass density of an optically denser medium is less than that of the optically rarer medium. For example, turpentine and water. The mass density of the turpentine what the turpentine is less than the that of water, but it's higher in the but its optical dens optical density is high. Now we will see some of the numericals in this. The refractive index of a glass is 1.5. The refractive index is given as 1.5. What is the speed in glass? The speed of light in vacuum is 3.0 into 10 raised to 8 meter per second in hertz. We have to find the speed. We have to find the speed of a light in glass. The speed in glass. So mu is equal to 1.5 and c is equal to 3.0 into 10 raised to 8 meter per second inverse. The speed of light in glass is v is equal to c upon mu. Substituting value we get 2.0 into 10 raised to much ink, how the lenses are appear. Then velocity of glass in glass is 2.2 into 10 raised to 8 and that in air is 3 into 10 raised to 8. By how much would an ink dot appear to be raised when covered by a glass plate of 6.0 centimeter thick? Now we have to calculate this. Light velocity of light in air is equal to c and c is equal to 3 into 10 raised to 8 and velocity of glass is v and the refractive index of a glass is mu is equal to c upon v, means 3 into 10 raised to 8 divided by 2 into 2 into 10 raised to 8, so that is 1.5. The normal shift in ink dot is d is equal to t into 1 upon 1 minus 1 upon mu, where mu is here this 1.5. Substituting the values, this thickness is 6.0 is given 6.0. Substituting here 6.0 into 1 minus 1 upon 1.5, which is equal to 6.0 into 0.5 upon 1.5 is equal to 2.0. Now
Consider an refractive index of a glass is given. The refractive index of a glass is given 1.5 and find the speed of a glass if its speed in air is 3 into 10 raised to 8, means the refractive index of the glass is given and this speed in air is also given. We have to find the critical angle for glass. Then consider the speed of light in glass. We know that V is equal to C upon mu, which is equal to 3 into 10 raised to 8 divided by 1.5, and speed of light in glass is 2 into 10 raised to 8. The critical angle for a glass is mu equal to 1 upon C. Then sin C is equal to 1 upon mu. So 1 upon 1.5 is equal to 0.66, and sine of 0.6 is 41.0 degree. This is the critical angle for the